Guys, this door is a design that was imitated from Nigeria. It is one of the things that are made from here at Robert Fencing Systems. And in today's video, we are going to be looking at the prices of different building materials here in Uganda. We are back at Robert Fencing Systems. Kaliwa kabaka kunyumira. We are back with another special episode. Twayogera ku nzigi za sliding nembagamba nti wano Robert Stores kye tusinga okwettanira tukola enzigi ezitambula obulungi eza slide. Luno oluggi luli twalubalaga lwali fuuti 8 ku 8. Our first product is a premium sliding door designed for effortless access and modern aesthetics, measuring 8 feet by 8 feet. Anti wape tumulinze atwala oluggi lwe luli fuuti 8 ku 8 era nga bw'olulaba lutambula bulungi nnyo shutter zonna. It provides a generous 4 feet opening, ensuring smooth entry into your property with ease and convenience. Wano lutulekera gap ya fuuti 4. Kitegeeza ki? Nti entebe ebintu byonna by'osobola okuyingiza mu nyumba yo biba bisobola okuyingiramu obulungi. Era bwe nabagamba mu video. Crafted for durability and style, this sliding door enhances your space while offering seamless functionality. Ladies and gentlemen, this sliding door goes for only 1.8 million Uganda shillings. Waliwo oluggi olwo luli mu fuuti 6 ku 8. Allow me introduce to you our 6 feet by 8 feet single sliding door. Fuuti 6 ku 8. A practical and stylish choice for rental properties. A design yokalaba nako. Designed for space efficiency, it offers smooth operation and modern aesthetics. Perfect for enhancing any home or apartment. Konti ateddo lusliding omulundi gumu. With a price of just 1 million Uganda shillings, which is negotiable, this sliding door delivers excellent value while maintaining durability and ease of use. Aina nyumba z'abapangiza towemenyana value ya nyumba yo. Tekako oluggi olulungi, tekako oluggi oluweesa nyumba y'ekitiibwa. Fuuti 6 ku 8 omupangisa ekinene nnyo, ekitone nnyo akuwa emitwalo 3 mu nyumba yo. Bw'oba ozimbye eddabo, bw'oba ozimbye ennyumba nga ngazimu, tagaana kuwa mitwalo gyo 7 mu mitwalo gyo 8. Tulutunda emiliyoni 1. Naye nga bw'oba oze ku ground tuteesaamu. I now want you to enhance your space with our stylish French windows. French window kuno bwe businga okutambulira kati babuteekako nnyo ku nnyumba okutambula n'enzigi zimu. Designed to perfectly complement our sliding doors. Crafted for both elegance and functionality, these windows provide ample natural light and modern touch to any property. Bugenda tambulira ddala ne zino enzigi. At just 300,000 Uganda shillings, they offer incredible value, making them excellent choice for homeowners and property developers alike. Ako ka French window tukagala emitwalo 3. Bwe kaba kasingako awo era tuteesaamu. Kano akaggi baakategeerera ddala bulungi, abantu baakaagalira ddala. To boost your rental property's appeal, use this sliding door window. It is designed for both style and convenience. Byatuukiddemu ddala kubanga ennyumba oba ozibalamu ka sente. Lwaki toziweera ddala ekintu ekirungi? A smooth sliding window and premium door handle make everyday use effortless, ensuring happy tenants and timely rent payments. Muwe ekintu ekirungi naye aleme kukaluubiriza ku nsasula. Only 500,000 Uganda shillings for this quality and functionality. Ate omunyolo gwafudde ebyo twabagamba byonna twabitereza no Robert Stores. Omuntu muwe omunyolo omulungi akuwa akasenseko. Aleke kugamba nti ate ababbi banyingiridde. Mwettanire nnyo ebintu byaffe kubanga tubikolera ddala n'obwegendereza. Abagamba oluggi oliko eddinisa tulwagala emitwalo 5. Kihangu tulabe enzigi zino. Akaggi kano tokabuusa maaso. Abagala oluggi olugenda emmanju. If you are looking for a secure and durable back door, our packed pipe door is built for strength, offering heavy duty protection without compromising style. Packed pipe. Ulungi nnyo olw'ensonga nti luba lugumu okusinziira ku nzigi endala zonna ez'amabaati. Era
kazitowera ddala bulungi. Complete with premium door handle. It ensures safety and convenience. It is priced between 600 to 700,000 Uganda shillings, and it is the perfect blend for security and value. Tukakuweramu omunyolo otwala oteekamu buteesi. Waggulu ndabirwamu, wano munda kali packed with pipes. Kataddemu pipe zokka, ofuna obugumu obutenkanika. Lwe luggi olulungi olw'okuteeka ku ki? Ku nnyumba emmanju. It acts as a security door. Balconies weziri ez'enjawulo. Transform your space with our stunning balcony designs, crafted for both style and durability. Whether you prefer sleek modern aesthetics or classic elegance, we offer a range of options to elevate your property. Strong, secure, and built to last, our balconies blend beauty with functionality. Nabawaka offer ku vibi enkadde. Ne mbagamba nti bw'otugulako tukuwa offer ya busawo bwa seminti obwo 2. Omukyala yagitwala. Omukyala oyo ali Saudi Arabia. Bamuyita Beatrice. Naye era tubagamba ebirungi bikyabira ddala wano. Togaana kujjagula. Neno sliding door. There is also this elegant 8 feet by 8 feet sliding door. It is designed for both style and durability. Liseerera ki? Eri packed with this design. Eno design tugiyita C. Naye twagigaseemu spindles. Featuring intricate spindle details and unique C-pattern design, it adds a sophisticated touch to any property. Built for strength and visual appeal. Bino gye spindle. Tulwagalira ddala $1,800,000. This premium door is available for 1.8 million Uganda shillings, delivering both luxury and security. Enzigi zonna zisirayidinga ne bw'aba mulema nga bamulese waka era alusirayidinga. Essebo. Bino ze zirola shutter ze nali nkugamba ab'amaduuka ze bandyettanidde. I now want you to upgrade your shop with our 6 feet by 8 feet roller shutter doors, designed for security and a clear display for your products. Omuntu n'aba nga asobola okufuna display ennungi ey'ekintu kye. Eno space yonna eba yiyo. Built for durability and ease of use, they provide a sleek, professional look while ensuring convenience for daily operations. Luno lulimu fuuti 68, lulwagala $1,000,000 ya cent. Available at just 1 million Uganda shillings that is negotiable. These doors are the perfect blend of style and practicality. Zigenda kitigumu. Buli wamu nagamba muzeyi mutyaba, buli wamu tutuuka. Oluggi luno nabagamba yerirola shutter era gy'olabye eri. Lwakuba kati ekyenjawulo ekiri ku luno twaluwadde luuva. I want you to maximize airflow and security with our premium roller shutter door. Kati wano toweeraliikirira kubanga obumooli twabutaddeko era lusigala nga lutambulira ddala bulungi. Designed with roof vents at the top of the superior ventilation, perfect for large projects. It ensures durability while maintaining a sleek, professional look. Tulwagala $1,800,000. Tuteesaamu nga project nnene. Priced at 1.8 million Uganda shillings that is negotiable. It is the ideal choice for businesses that value function and style. Abatugezezzaako bajulira kubanga sirina gye sitambudde era mbadde nkukubiranga nti basajja bantutterira, abasajja bantutte eggulu, mujje tubawe ebintu ebirungi. Roller shutter yino wano teriko agamba tujagala $1,800,000. Nabagamba mujje mutwale gate. Gate tukolera ddala okuviira ddala ku fuuti z'oyagala. Fuuti 14, fuuti 13, fuuti 16 zonna tuzikola. Eno eri fuuti 16. Make a bold statement with our 16-feet premium gate, expertly crafted for strength, security and style. $4,000,000 bw'otuuka ku ground nkuwa nenjikuwangirayo bw'eba eri kumpimpi ne Kampala. Designed to complement any property.
This gate combines durability with stunning aesthetics, ensuring both protection and elegance. Installed at your home for just 4 million Uganda shillings, it is a perfect blend of quality and value. Tukolera ddala gate ennungi engumu ezitavunda mangu. Eno efaananira ddala wood ngera bw'ogira teneri fuuti 16. I want you to elevate your property with the wooden touch gate, a stunning 8 feet by 16 feet masterpiece. Gate kalungi tukagala miliyoni 4. Tukakoma miliyoni 3.5. At only 3.5 million Uganda shillings, it is a perfect blend of elegance and durability. Dinisa liri fuuti 5 foot 5. This one is a 5 feet by 5 feet sliding window designed for durability and smooth functionality. Liri fuuti 5 foot 5. Tulyagala emitwalo 5. Crafted from strong, long-lasting pipes, it features well-spaced louvers for superior ventilation. Ambi okwata omubiri gwa pipe naawe n'oguulya nti musajja. At just 500,000 Uganda shillings, it offers the perfect balance of strength and style. Ffe omuntu alina okuwa eddinisa nga luuva aeration ennungi. Aeration erina okuba nga nnungi ng'etambulira ddala n'obugazi bw'eddinisa. Leka kulima nti ate ngenda kuteerawo kano. This makes the window. Kino kye kikola eddinisa. Aeration n'entambula yaalyo. Ondekerawo gaapu ki? Ekitukozesa bino byonna era wano mpewo yeeyitawo. Ate design nnungi kusiimuula. Tewa buzibu kusiimuula. Osobola ogiyonja obulungi nga ngumu omubiri ogulaba ogw'ekyuma kye tukuwa. Design ngumu bulungi. Kasitoma anaatuwa amaka. Anaatuwa amaka mu vidiyo eno ey'okubiri. Ngenda muwa obunaabiro bubiri. Obunaabiro bubiri togenda busasula. Ate nga buli kanaabiro tukasasula emitwalo 15. Kitegeeza osevinze emitwalo emeka? 3. I want you now to finally compliment your setup with our 6 feet sliding window. Nabagamba nti bw'okwata oluggi luli olw'effuuti 10 n'olusa ku nnyumba fuuti 10 ku 8, ky'obozzaako ly'eddinisa eggazi eriri mu fuuti 6. Designed to perfectly complement your 10 feet door. Measuring 5 feet by 6 feet, it provides ample light and ventilation, ensuring balance and style. Fuuti 6 ku 5. Embaga nti shutter eno erina okuba ng'etambula. The smooth moving shutter allows effortless operation, while its easy to clean design makes it ideal for dusty areas. Kitegeeza nti olina breathing space eno, olina n'eno. Era ne tugiwa design ennungi era okukola ki? Okuyonja. Lwaki? Nti omuntu abeera ewaka ennyumba n'ekwata enfuufu. Naye bw'omuteeramu design nga ngumu ng'ate nyangu kuyonja. Buli kimu kyanguwa, toddamu nafuna ssimu yonna. Ate mukama wange ankolera ebidinisa saabitegeera. Eddinisa gumu n'okuyonja byanguyira ddala okuyonjebwa. Design yonna gy'oyagala tugyokya. Ky'oba oyagala butanda bukolera, olina ssomero, olina ka order ka ak'essomero k'oyagala twogereko, jangu wano ku Robert Seal Stores tutule wansi tukyogereko tugaye nti njagala kunzigalira ssomero lyange. Ne nnyinawo akasente ge kati. N'ettaamu bw'enaaba etambula nsuubira okufunayo eki? Akasente. Era nabyo tubitegeera. Buli kintu ky'oyagala ekiva mu stiiru tukikolera ddala wano Robert Seal Stores. Oyagala byesuubo byawaka, oyagala butanda, oyagala nzigo, oyagala gate, byonna ku bbeeyi ensaamusaamu. Yogera naffe ku ssimu zaffe eza WhatsApp oba yita ku bundi ya Mr. Mutyaba ajja akututuusaako jangu. Bu design buubwo obufuluma obugenda mu nzigi zaffe ne madinisa abaana babukolera ddala bulungi. Bamuyita yinginiya muwonge. Emirimu yagitegeerera ddala. Ne yinginiya Richard bakwasaganyiza ddala. Temugaana tuwa abayizi abaana emirimu gye bakola bagitegeerera ddala. Ate bagikola n'obwegendereza n'okwagala. This is a bed that you can use in a hostel. You can use for your home. Maybe you have your kids and you want them to sleep in a decker like this one. It is also made here
at Robert Fencing Systems. I don't know what you think about the building materials you have seen today. I want you to come and support our brother. Consider subscribing to the channel, like the video, and share it. Don't only subscribe, but come and buy these building materials you see around here. Yeah, so thank you for watching the video. Let's meet again. Bye-bye.